హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే ఇన్ఫినిక్స్ ఫోన్ అయితే మనం ఇప్పబోతాను. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, నా మొబైల్ అనేది నేను వర్షంలో ట్రావెలింగ్ చేసినప్పుడు అయితే డిస్ప్లే అయితే ఆఫ్ అవ్వడం జరిగింది. సో మార్నింగ్ లేచి చూస్తే మొత్తం డిస్ప్లే అయితే ఆఫ్ అయిపోయింది. సో నేనైతే మీకు డిస్ప్లే ఆఫ్ అయిందో ఆఫ్ కాలేదో నేను ఒకసారి 3 టైమ్స్ క్లిక్ చేసినట్టయితే ఎమర్జెన్సీ కాల్ పోతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనమైతే మొబైల్ అయితే విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. డిస్ప్లే అయితే ఆఫ్ అయిపోయింది, కానీ పవర్ ఆన్లైన్ ఉన్నది. సో మన కాల్ అయితే వెళ్తుంది. సో అదైతే పక్కకు పెట్టేద్దాం. సో మొబైల్ అయితే ఇప్పుదాం. సో విప్పి చేసేటప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఇంటి చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇంట్లో మాత్రం ప్రయత్నించకండి. సో మొబైల్ రిపేరింగ్ కొంచెం మాత్రం గ్రిప్ లేకపోయినా ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం ట్రబుల్ అయితే పే చేస్తారు. సో మీరు అయితే మీకు రిపేర్ రాకపోతే మాత్రం ఫోన్ సెంటర్కి అయితే వెళ్ళిపోండి. సో మొబైల్ ఆఫీస్ కానీ మొబైల్ సెంటర్స్ కానీ వెళ్ళి సో మళ్ళీ అయితే రిపేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది మాత్రం ఇది ఒకటైతే మైండ్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసి కానీ ఇప్పడం మాత్రం ట్రై చేయకండి. నాకు ఆల్రెడీ కొంచెం గ్రిప్ ఉంది, బట్టి ఇప్పుతున్నా.